профессиональные, успешные, взаимовыгодные наши отношения, безусловно, искренние, безусловно, с глубоким уважением к нашей истории, к нашему сегодняшнему дню. Я переконаний, якщо ми не хочемо слідуючої війни такого типу, I am absolutely certain that it will happen unless we want future wars of this type. то ми повинні із подій, які зараз відбуваються, виводити юридичні висновки і злочинця, вбивцю, терориста назвати вбивцею, терористом, злочинцем. And thus we have to give them trials, understand that they are criminal, and punish them for their criminality. Якщо ви Путіна залишаєте в своєму житті, ви з колонії ніколи не вийдете. If you leave Putin in, then you will never allow decolonization. Я розкажу нашу історію ХХ століття. Let me tell you about my history of our history in the 20th century. Українці 6 разів проголошували незалежність своєї держави. Ukrainians declared their independence 6 times in the 20th century. Були нейтральними. And we were neutral. Першу державу, другу, третю ми утримували одну 1,5 доби, другу 3 доби, третю 6 місяців. And because of our neutrality, we were able to keep one independence for a day and a half, another for 3 days, another for up to 6 months, but that's the longest we could stay independent. Оце російські уроки. This is what Russia has taught us. Це історія нашої незалежності у It's the story 20 of столітті. our independence only in the 20th century. Because the minute we decide to declare our Ukrainian National Republic, as we did in 1918, Russian armies march in with their generals, and they basically cut us down like wheat. Our country has the same right to sovereignty and self-determination as your country does, as the Latvians, the Lithuanians, as any other country in the world. We have that right to sovereignty. Ні, тиску не було. Я б сказав, що це були досить тактовні такі відносини. When we met, we had very tactful discussions. Але людину треба завжди судити не по тому, що він говорить, But you never judge a person by what he says, а по тому, що він робить. but what he does. Те, що він наробив, What he has done це Гітлер такого не робив. is Hitler didn't even do. Тому про який інтелект, про яку мораль, про яку етику ми говоримо зараз. You can't talk about intellect or morality or any ethics now. І більше я хочу до цього додати, що у Росії приблизно 140 мільйонів таких же, з такою філософією, людей, які легітимізували його владу. And what I also want to add is that it's not just Putin. That behind Putin are 140 million little Putins that have legitimized what he is doing. І тому для великої Європи, я думаю, що на декілька десятків років буде велика робота. So I think that Europe as a whole has to spend a few decades dealing with the ism, you could say, that has been created in Russia. Я думаю, в західному світу треба пройти приблизно таку дорогу, як ми проходили із німецькою нацією. So if Europe wants to be in stability, it has to think about dealing with the Russian nation in the same way as they did with the German nation, of trying to get them to understand democracy, freedom and morality. Якщо ми не зупинимо, якщо Україна не зупинить, ви слідуючі будете. If Ukraine does not stop Russia now, you will be next. Тому ми кажемо, це злочинний режим. It's a criminal regime. І з ним ви не домовитеся. You're not going to come to any agreement. І може останнє хочу сказати, що And the last thing I want to say. Хоча б паралель давайте якийсь проводить. А чому ця дама у 42-му році за нагличними мотивами не закликала світ сісти з Гітлером за стіл перемовин? You know, when people say, keep calling Ukraine to go into negotiations, where were they in 42? Should everybody in the world have negotiated with Hitler? А в 43-му році чого не сіли за стіл? In 43, why didn't they negotiate with Hitler? Може піти дорогою, якою радить Макрон. That if the world goes the way Macron wants, і це буде край того світу, який ми називаємо цивілізований, it will be the end of a civilized world.
It'll be the end of the Western world це той as we світ, know it. який рано чи пізно буде танцювати «Ех, яблучко, куди ти котишся» перед Путіним. And we'll start dancing Putin's dances.